Assalamualaikum. Hari ni kita nak sambung how water movement from root to shoot via xylem. So kita nak guna second way, okay, second process, which is transpiration, cohesion, tension mechanism. As usual, just a quick recap. So in the previous video, we already learned how water is moved from root to shoot via root pressure. But as we know, root pressure it doesn't have really high magnitude to push water from root to shoot. That's why root pressure is present in small herbaceous plant. So for plant that is woody plant, berkayu, and then mencapai ketinggian yang I would say sangat tinggi, 30 meter, 40 meters for example. So dia akan guna the second process lah, which is transpiration, cohesion, tension mechanism. So bila kita kata transpiration, cohesion, tension mechanism, kita tak lari daripada proses transpiration, which is transpiration ni adalah proses di mana water inside the plant akan evaporate to the surrounding. Okay, so dia akan create satu force dekat sini which we call as a transpiration pull. Ni adalah pulling force. So nanti kita akan belajar lah. And then bila kita kata cohesion, tension ni, kita merujuk kepada dua force which is yang relate pada properties of water, which is high surface tension. Kalau kita belajar first semester dululah. So bawah high surface tension kita ada cohesive force dengan adhesive force. So untuk cohesion atau cohesive force, dia adalah between water molecule and water molecule, which these two molecule ataupun many water molecule held together by hydrogen bond. Okay, and then adhesive force ataupun adhesion adalah between water molecule and xylem wall. Okay, so disebabkan ada force ni, so ni pun samalah, dia by hydrogen bond. Disebabkan ada force ni, dia akan naik sikit-sikit lah air tersebut. Okay, and disebabkan juga ada transpiration pool daripada result from transpiration process, air tu boleh naik daripada root, xylem root kepada xylem shoot. Okay, okay, jom kita mula. Okay, so proses yang pertama untuk the second way how water is moved from root to shoot adalah, the first one, water will evaporate. Okay, so water will evaporate from the wall of spongy mesophyll cell and the air in the from the wall of spongy mesophyll cell lah, dekat sini. Okay, so water dia akan keluar daripada sini. So for your information, dekat kawasan daun ataupun shoot, kita ada mesophyll cell. And then mesophyll cell ni dia ada dua. Satu palisade mesophyll cell, another one spongy mesophyll cell. Tapi actually kita tak perlu fokus sangat lah pada nama dia. Tapi sebenarnya palisade mesophyll cell ni, I would say dia more rectangular compared to spongy mesophyll cell, the less rectangular. Okay, water dia akan evaporate daripada the wall of spongy mesophyll cell. Okay, so bila dia nak evaporate daripada the wall of spongy mesophyll cell, kawasan yang spaces between mesophyll cell ni, kita ada intercellular spaces. So kawasan ni akan become more saturated with water. So bila saya kata more saturated with water, maksudnya dia ada high water potential. Okay, so dekat sini high water potential lah. Sebab apa? Sebab kita nak evaporate water tu keluar. So bila kita nak evaporate water keluar daripada plant as a result of transpiration, dia akan evaporate daripada stoma ataupun stomata. So dua biru ni yang kamu nampak ni adalah guard cell lah. So ruang ni kita panggil stoma atau stomata. So air akan evaporate daripada stomata. Okay, so apa yang berlaku? Disebabkan kawasan ni banyak air ataupun saturated with water, so ada high water potential. And actually kawasan luar daripada plant, air outside ataupun surrounding air, dia less saturated with water. So water potential dia rendah. And we know that water dia punya tendency adalah dia akan move from high water potential to low water
potential. So water akan diffuse from the region of high water potential, which is from the intercellular spaces, to the region of lower water potential, which is air outside ataupun surrounding air. Okay. So, bila air dah banyak keluar ataupun evaporate daripada intercellular space kepada air outside, mestilah kawasan dalam ni jadi low water potential, betul? So, bila kawasan dalam ni jadi low water potential as the molecules of water are removed, so more molecules of water will be pull up to replace the water that lost dekat intercellular spaces. Okay, so kita akan nampak lebih banyak air yang akan ditarik daripada xylem root, xylem shoot ataupun leaf ataupun daripada sel-sel yang di atas ni lah. So lebih banyak water ditarik masuk ke dalam xylem. Okay, and then dah masuk dalam xylem, dia akan pergi spongy mesophyll, and then dia akan replace balik air yang dah hilang dekat kawasan intercellular spaces. Okay, so dekat sini ada pulling force. So pulling force yang tarik air daripada sel-sel di tepi-tepi ni masuk dalam xylem and then kepada intercellular space sebelum evaporate ni, kita panggil pulling force tu sebagai transpiration pull. Okay, so ni pulling force. Kalau root pressure yang kita belajar in the previous video, root pressure dia adalah pushing force. Okay, tapi transpiration pull ni adalah pulling force, tarik. Push, tolak. Okay. Okay, so bila air kat sini tadi dah low water potential disebabkan evaporate to the surrounding. So air daripada sel sekeliling ni akan masuk dalam xylem shoot, and then once again dia akan replace balik air yang dah hilang dekat intercellular space. So intercellular space once again dia become more saturated with water, and then water tu akan evaporate to the surrounding air, which is has less saturated with water ataupun low water potential. Okay, and then the upward pulling of water ni only possible if there is an unbroken column of water in xylem throughout the plant. Maksudnya dekat xylem wall ni tidak ada broken column lah. Sebab bila xylem kita tahu dia conducting tissue untuk transport water throughout the plant. Bila ada broken column, okay, ataupun kamu lukakan sikit bahagian pokok tu, dia akan break the water column. So transpiration pull ni dia tidak akan berlaku disebabkan kita tahu water ni dia akan bergerak daripada atas. Selain daripada pulling force ni, kita akan guna cohesive force dengan adhesive force. So kalau kamu ada broke column dekat sini, xylem wall for example, so macam mana dia nak guna adhesive force ni untuk naik ke atas lah. To form a continuous water column, okay, daripada dekat xylem ni, so kita memerlukan cohesive dengan adhesive force. So cohesive kita tahu between water dengan water. So saya tak lukis water lah, saya tulis je H2O dengan H2O, and then H2O dengan xylem wall. So without these two properties of water, which is cohesive dengan adhesive force, so plant ni dia tak boleh nak produce continuous column. Okay, so kalau ada discontinuous column, maksudnya kata kalau kamu calarkan sikit bahagian plant ni, kamu potong for example, so water tu dia tak boleh nak tarik ke atas. Okay, disebabkan kamu dah potong lah sebahagian plant tu. So kalau kamu buat eksperimen sendiri, kamu cuba, tak payah guna woody plant lah, kamu guna herbaceous plant for example. Kalau kamu cut sebahagian daripada stem tu, kamu akan perasan dia akan layu. Okay, dan lama-lama dia akan matilah kawasan tu sebab air dah tak boleh lalu dekat situ lah. Okay, so there is no selalunya bahagian atas yang akan mati, bawah tu masih boleh survive lagi. Okay, so disebabkan kita dah break water column, so water tak boleh pass through. Okay,
Okay, so dengan kata lain, untuk proses yang kedua ni, kita akan produce strong pulling force lah untuk tarik air daripada root to the shoot.